హాయ్ వెల్కమ్ టు గెట్ సెట్ ఫిట్. ఈరోజు గెట్ సెట్ ఫిట్లో బిగినర్స్ కోసం లో ఇంటెన్సిటీ వర్కౌట్స్ ఈజీగా ఫాలో అయ్యేలా చేయబోతున్నాం. మరి ఎక్సర్సైజెస్ చేయడానికి నేను అభిమానిక అండ్ కేతన్ రెడీగా ఉన్నాం. మీరు కూడా రెడీ అయిపోండి, ఎక్సర్సైజెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. హాయ్ అభిమానిక. హాయ్ దీపా. హాయ్ కేతన్. హాయ్ దీపా. సో ప్రాపర్టీస్ కూడా ఏం లేదు, వార్మప్స్ నో ప్రాపర్టీస్, వార్మ్స్ స్టార్ట్ చేద్దాము. అండ్ బిగినర్ వర్కౌట్స్ కదా అని మీరు వర్కౌట్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు, కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు మాకు ఇవేం ఎఫెక్ట్ ఉండదు అనుకుంటారు. బట్ ట్రస్ట్ మీ, ఈ వర్కౌట్స్ ఎవ్రీబడి కెన్ డూ. బిగినర్ లెవెల్, ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్, అడ్వాన్స్ లెవెల్. సో బిగినర్ లెవెలే కదా అనేసి ఈజీగా తీసుకోకండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రిపీట్ అనదర్ రౌండ్ ఆర్ రిపిటేషన్స్ ఎక్కువ పెంచుకుంటూ చేయొచ్చు. ఆల్ రైట్, అండ్ డోంట్ జస్ట్ వాచ్, ఫాలో అస్, మాతో పాటు చేయండి. And we'll start with our first workout, exercise neck exercises, up and down and right left, each 10 counts. 3, 2, 1 and go. 1 and down, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And right left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And you can achieve arm circles. 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And from here, hands out, in and flex. Ila flex cheyali, elbows straight. 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And forward and side. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And Ikenichi, we're going to bend to the side and alternate. Okay? 3, 2, 1 and go. 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And from there we're going to twist, hands here and twist. 3, 2, 1 go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And Ikenichi, hip circles. And 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And back. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. And from there, legs wider, hands out. So cross, tap and come up. Alright, opposite leg tap chesi paiki ravali. 3, 2, 1 and go. 1 and left hand. 2, left. 3, left. 4, left. 5, left. 6, left. 7, left. 8, left. 9, left. 10 and left. So are you guys ready? Yes. First we are going to start with normal knee tucks. So knee tuck, our position lo will hold for 4 counts. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright. So balance cheyadaniki try cheyandi and also back ila. Upper body ila bend cheyakunda, keep your spine straight. Ready? Let's go. 3, 2, 1 and go. Up, 2, 3, 4 and left, 2, 3, 4 and 2, 2, 3, 4, left, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, left, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, left, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, left, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, left, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, left, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, left, 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4, left, 2, 3, 4, 10, 2, 3, 4, left, 2, 3, 4. And now on the floor, ikkadi nunchi lie down, hands, thumb fingers munduki. From here, squeeze, ila venaki squeeze almost chest varaku and then up, down, forward hand. So ila mari ila pettakandi, neck ki tension ivvakandi, relax, kodiga dooram undali, shoulders inka ears. Thumb finger, hands forward, ikkadi nunchi squeeze, venaki squeeze, up, down and forward, back, up, down. Okay, let's start. 3, 2, 1 and go. Squeeze, up and down. 2, back, up, down. 3, back, up, down. 4, back, up, down. 5, back, up, down. 6, back, up, down. 7, back, up, down. 8, back, up, down. 9, back, up, down. 10, back, up, down. So maximum, try to push yourself up. Avakpote you can take the support, go up there and come down. So meeku without hand support lekunda meer paiki ellalekopote, you can just keep your hands there, mat paina pettesi push yourself up. Okay? And next one, from here, come back, legs wide, knees wider. So ikkadi nunchi we are going to sit back first. Ikkada so ila కూర్చోలేని వాళ్ళు, knee problems ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. So avoid doing it too much. So ikkadi nunchi you can go, otherwise don't do this. Okay, first you are here, from here walk forward, come till here, we go down almost push up laga and up and
walk back, sit up. Okay, let's go. And first forward, walk, palms forward here, and then go down, push yourself up and squeeze your abs, come back. And 2, forward, down, push yourself up and back. So complete the కూర్చోవడం try చేయండి. Alright, 3, forward, down, push yourself up and back. 4, forward, complete గా కిందకి వెళ్ళలేని వాళ్ళు you can just go halfway and come up. కానీ elbows మరీ ఇలా వెళ్ళకూడదు, just in, okay, down, push yourself up and back. And 5, forward, down, push yourself up, knees wide గానే ఉండాలి, ఆల్మోస్ట్ ఫ్రాగ్ పొజిషన్ లో అన్నమాట. ఫ్రాగ్స్ ఎలా ఉంటాయి, లెగ్స్ వైడ్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళవి, ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్. ఓకే, మళ్ళీ 7, forward, down, push yourself up and back. 8, forward, down and push yourself up and back. 2 more. 9, forward, down and up, push yourself back. Last time. 10, forward, down and up and back. Slowly sit. No. Sorry Monica, next workout చేద్దామా? Next ఇవన్నీ వర్కౌట్స్ మళ్ళీ ఇంకొక రౌండ్. సో చెప్పాను కదా, see when you do, this is low intensity, beginners కూడా చేయొచ్చు, but you know it is equally effective. సో మీకు రెపిటేషన్స్ కావాలంటే మీరు పెంచుకోవచ్చు, రౌండ్స్ కూడా కావాలంటే మీరు పెంచుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ knee tucks, 4 counts. Okay. Let's go. Start. 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4 and left, 2, 3, 4 and 2, 2, 3, 4 left, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 and left, 2, 3, 4. ఒకవేళ బ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టంగా అనిపిస్తే you can take support of the wall and left, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 and left, 2, 3, 4 2, 3, 4 and left, 2, 3, 4 7, 2, 3, 4 and left, 2, 3, 4 8, 2, 3, 4 and left, 2, 3, 4 9, 2, 3, 4 left, 2, 3, 4 10, 2, 3, 4 left, 2, 3, 4 and on the floor all fours and from here sleeve and hands forward. 3, 2, 1 and go. Squeeze. 1, down, forward. 2, up, down, forward. 3, up, down, forward. 4, up, down, forward. 5, up, down, forward. 6, up, down, forward. 7, up, down, forward. 8, up, down, forward. 9, up, down, forward. 10, up, down, forward. And next one, frog. Yes, so knees wide ఉంచండి. మీకు నీ సపోర్ట్ కావాలంటే ఎక్స్ట్రా క్వశ్చనింగ్ కోసం పుట్ అ టవల్ లేకపోతే ఈ మ్యాట్ని రోల్ చేసుకోండి. ఆల్ రైట్, వైడర్ అండ్ సిట్ బ్యాక్. రెడీ? 3, 2, 1 and go. Forward and
down, up, come back, and 2, down, and up, back, 3, and down, up, back, 4, down, up, and back, 5, down, up, and back, 6, down, up, and back, 7, down, up, and back, 8, down, up, and back, 9, down, up, and back. Last one, 10, down, up, and back. And slowly from here, push yourself back, child pose. Hands extend, head down, chest down. Ears, shoulders nunchi దూరం. And ఇప్పుడు hands కూడా వెనకాలకి hold it like that. And slowly come up. From here, all fours, push your pelvic down, cat cow. Maximum, press it down, stay there, our position low, 5 counts, 1, 2, 3, 4, 5, and in, 1, 2, 3, 4, 5, and relax. ఇక్కడ నుంచి hand ముందుకి and extend down, and come back other side. And slowly push yourself back. Stay here, deep squat. Keep breathing, spine straight undali. మొత్తం ఫుట్ కింద టచ్ అవ్వాలి, రెండు కాళ్ళు మొత్తం ఫ్లోర్కి టచ్ అవ్వాలి. స్పైన్ స్ట్రైట్ ఉండాలి, knees out. And relax your shoulders. Slowly ikkadi nunchi palms on the floor, straighten, head down, stay there. And slowly, knees soft, come up and hands out. And other side. And relax. And that's it for today. సో చూసారు కదా, బిగినర్స్ కూడా ఫాలో అయ్యేలాగా చాలా ఈజీగా ఎక్సర్సైజెస్ చేసి చూపించాము. ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వండి. స్టే హెల్దీ అండ్ స్టే ఫిట్. దిస్ ఇస్ దీపా సైనింగ్ ఆఫ్. మీ సలహాలు సూచనలు మాకు తెలియచేయాలనుకుంటే getsetfit@etv.co.in కి మెయిల్ చేయండి.